Hi everyone and welcome to this new introduction video. Today I will show you an addition to Summer Fun. I've drawn that in 2021 with one stamp and 3 stencils, and now I have made 2 extra stamps for this collection. I will show you in a moment. I will go to Dutch and English at the same time. So this video you can watch in English and in Dutch. Dus je kunt deze video bekijken in het Nederlands en in het Engels. Want ik ga proberen om het alle twee tegelijk op te nemen. Dus hierbij bedankt voor het kijken vast naar deze nieuwe introductievideo. Vandaag laat ik je zien mijn collectie Summer Fun. Summer Fun is in 2021 uitgekomen. En ik heb daar 2 nieuwe stempels bij ontworpen. Ik laat ook even de eerste zien en natuurlijk de stencils die je er prachtig bij kunt gebruiken. Kijk je mee? So, let's start with the former one. This is Summer Fun number 1. It says only Summer Fun because there was only one. So I do not have to number them. This is one with the pineapple, sunglasses and some ice cream. And hey there, Summer. Here you can see the stamps. As an extra addition this year, I've made Summer Fun. Summer Fun number 2. Let's start with this one with some macarons, the word Freak Shake, and for my sweetest friend, another ice cream, a donut, and this is a little Freak Shake. Isn't it nice? So cute. And here you have the stamps. I've made the macaron separate from each other, so you can make a stack of it or separate on your card, whatever you like. So that's number 2. And here we have number 3 with another Freak Shake. Isn't it cute? And also Freak Shake in a word with another front and some fruits. Ice cream, a little watermelon, some sunglasses, and the text says, life is short, make it sweet. I go over in Dutch. I come back to you in English in a moment and I will show you the stencils. Dus we hebben in 2021 deze uitgebracht. Deze had ik al eerder getekend. Allemaal leuke accessoires voor de zomer. Een ananas, ijsjes, flipflops en hey there summer als tekst. En hier de stempels. Dus je kunt de zonnebril overal opzetten. En de nieuwe serie Summer Fun 2 met Freak Shake. Dat is zo'n hele grappige milkshake met ontzettend veel leuke extra toppings. Hoe leuk is dat om in te kleuren zometeen. Een donut en nog een los ijsje, macarons. En de macarons heb ik los van elkaar gedaan, zodat je dat zelf kan stapelen, naast elkaar kan zetten of hoe je dat wil. Voor my sweetest friend. Voor mijn zoetste vriend. En hier hebben we nummertje 3. Ook het woordje Freak Shake, maar dan een ander lettertype. En hoe leuk is deze? En een los ijsje. Een brilletje wat je op verschillende manieren kunt gebruiken. Life is short, make it sweet. Het leven is kort, dus maak het zoetig. Dat zijn de 3 stempels. Deze dus nieuw en deze is eerder uitgekomen. Ik laat je even de stencils zien. Die ook al eerder waren uitgekomen. Dat is deze. Het drip stencil waarvan dit een verbinding is, zodat alles een beetje bij elkaar blijft. Maar dat kan je ook losknippen. Een lange, een iets kortere. En deze is bijvoorbeeld een losse, smalle tag. Ik laat je straks wat voorbeelden zien. Dus dat is het drip stencil. Ook de nummers zal ik hieronder zetten. En hier het fruit. Ook heel erg leuk om te gebruiken. Voor je achtergrondjes. En eigenlijk hetzelfde, maar dan met de ijsjes. So here you have the stencils. This one I call the drip stencil. I have to put it this way with a large one. This is for transport.
I would like to say. You can cut it if you like. This is a smaller piece, and this is for example for a tag or a small card. They are so great to use. That's the drip stencil, and here we have all kinds of fruits, and there is also a stencil with some ice cream, and you can bind them of course with the stamps. Okay, I can't wait to make samples from these first stamps I've got, so I will put some samples after this in a moment. Ik zal eventjes op Nederlands doorgaan. Ik kan niet wachten om hier voorbeeldjes van te maken, want deze heb ik juist binnengekregen. En ik ga ook eventjes wat voorbeelden laten zien van de stencils, zodat je een compleet overzicht hebt. Dus ik kom zo even bij jullie terug. Okay, let's start with this journal. I made this for a few years ago. When this came out, that's the first one. Here I used the background stencil with all the ice cream, written it myself, and here the flip-flops, and of course the drip I made with this. This journal has also burlap, so I did a drip with burlap and painted some little ice cream, big ice cream, and these are also stamps. I colored them with de Dylusion paint. Dus hier een voorbeeld van een aantal jaren geleden. Deze heb ik geschilderd met de Dylusion verf die ik net liet zien. Stempeltjes van de eerste serie. Hier heb ik het jute uitgeknipt door middel van het drip stencil. En hier ook de flipflops heb ik gestempeld. En dit is het achtergrondstencil met de ijsjes. Dan heb ik, om te laten zien hoe je iets kan stempelen, heel minimalistisch in kan kleuren, heb ik deze gemaakt op kraftpapier, bruin gestempeld en alleen een beetje met wit en bruin accenten gegeven. This I made on craft paper with a brown stamp inked and some white. Let's go to the new examples from this year's stamps. These two. First I will show you these two tags I made with the background stencils and the new ice cream. This is from the last series, and the new melon. And I've worked with the shimmer powder. Dus ik heb hier de stencils gebruikt als achtergrond. En ik heb voor de achtergrond en voor het inkleuren heb ik deze Nouveau shimmer powder gebruikt. Here you can see little strawberries. These are from a new product. Tiny shapes from Craft Emotions. I've used this one with the strawberries. And is there a number? Oh, here is the number. It says fruits. Dus ik heb deze kleine tiny shapes, kleine vormpjes gebruikt. Ik heb de aardbeidjes gebruikt bij deze. En later zie je ook nog de andere vormpjes. En ik liet zo eventjes het nummertje zien. Okay, another example. Here I used paint again from Dylusion and painted the funny freak shakes and used some burlap with the drip stencil. Look how cute. These tiny dots are with a gel pen. Dus ik heb hier de verf gebruikt die ik net liet zien van Dylusion.
Ik heb dat ingeschilderd en ik heb hier een gelpen gebruikt voor die kleine bolletjes. En het jute heb ik uitgeknipt, overgetrokken met de vorm van het dripstencil. En dan krijg je deze. Ik heb allemaal verschillende materialen. Ik heb er ook tutorials van opgenomen. Die kan je eventjes terugkijken in de map tutorials. De nieuwe materialen of nieuwe technieken die ik zo meteen laat zien. Daar ga ik zo meteen nog wel eventjes wat dieper op in. So I've made several tutorials and you can look them up in my YouTube with paint and all different kinds of materials. And I've used some new techniques and I will show you that later in the video. So that's the paint. Now I've made with my Copic markers these two, and this is a new technique for me. I made this one, first stamped it and then put some collage on that. That's this little bottle. You can contain the stamp and then you can color it with the markers I discovered. And when you do that in this way, the colors will pop up. Aren't they nice? Ik had iets nieuws verzonnen. Ik wilde graag met markers kleuren, maar dat gaat natuurlijk heel lastig op kraftpapier. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een stempelafdruk gedaan, heb ik met collage bewerkt en daarna daaroverheen met de Copic markers. I will show you this technique later on. Ik zal je zo meteen laten zien hoe ik dat heb gedaan. Okay. Then I decided to color with pencils and made this one. This I colored with my, you cannot see it anymore. They're very old, but still usable. These are Derwent Inktense pencils. They are water-based, so you can make a water-based watercolor effect. As you can see, I will show you that later on as well. Ik heb hier gekleurd met de Derwent Inktense potloden. Het zijn aquarelpotloden, daar kun je een aquarel effect mee bereiken. En ik heb hier allemaal hele leuke ijsjes gekrompen met het krimpplastic. Laat je zo ook al eventjes zien. En I've shrinked some ice creams. Aren't they cute? Okay, then I have examples with adding brush pens and some water brush, and it gives this effect. A little morning drops, I think they're called. Whoop. From Nouveau, crystal drops, morning dew. They dry clear, as you can read here. Okay, that's that. Ik heb hier de crystal drops gebruikt, liet ik je net zien. Een kleine tip, haal het diamantje eraf, plaats het op de achterkant, dan kan je hem nooit neerzetten. Zo bewaren, dan gaan alle bellen naar boven. Please store this upright. You can put the crystal on the back, so you cannot place it on the back. Put it on the head, so all air can come at this part, so you don't have all splashes. And here you can see the little funny tiny shapes. De kleine vormpjes die ik heb gebruikt, die had ik je net laten zien. Dat is deze. Hier heb ik natuurlijk ook al een tutorial van opgenomen van hoe je dat heel leuk kan doen met de brushpennen en een waterbrush. I've also made a tutorial with the adding brushes. You can look it up. This is a yellow and green one. And here the other one. Hier de andere. Met de andere freak shake. Ik word zo vrolijk ervan.
Wat heb ik nog meer? Ik heb nog meer. I have more. And here is my, I think my last one. Here I made a drip on a separate paper. And I've used some, one moment. I've used texture paste. It gives a clear finish to the drip. Ik heb de texture paste gebruikt en dan krijg je een beetje zo'n plastic laagje daaroverheen. Stamped Summer, Summer, Summer. That's from the first one. 2 different ice creams. Colored them in with the Copic markers. Ik heb de ijsjes gekleurd met de Copic markers. And look at those sunglasses. Aren't they really fun? I've made this with also this product. So first colored it and cut out the glasses. Put some plastic on the back and let it dry and you get this. Ik heb de zonnebrillen, hoe leuk zijn die? Die heb ik dus gestempeld. Ik heb de glaasjes uitgeknipt. En ik heb over het montuur ook dit product aangebracht. Laten drogen, dat droogt dus doorzichtig op. Lijkt net echte brilletjes. Daarachter heb ik dan gewoon van een zakje heb ik wat plastic geplakt. Ook met een marker eventjes een kleur gegeven. Hoe leuk is dit? Ik word er heel blij van. Ik laat je even wat technieken nog even zien. I will show you some new techniques. Okay, let's start with the shrinking process and make these little cuties with my stamps. We gaan kleine figuurtjes maken met mijn stempels. What do you need? Some magic plastic shrink foil, like this one, and you stamp it right on there on the smooth surface. No, this is the glossy, but you have to put your stamp here. Dus op de matte kant moet je stempelen. Then you can color it with some pencils. I'm using these from Derwent's. You can select any pencil you like. Ik gebruik zo'n matje van Sizzix. En deze heb je dadelijk later nodig om hem plat te stempelen. I'm using these tools from Sizzix. So you do not have to burn your hands. Of course you need a heat tool. Je hebt ook een heat tool nodig. Sorry for the noise.
Sorry. There you go. Ooh, it's a little bit hot. Oké, it's a little bit hot. Het is een klein beetje heet. Nou, je kunt zien dat hij een behoorlijk stuk kleiner is geworden. Kijk. Oh, hoe leuk is dat? How cute is that? That's the shrinking process. If you make a little hole in it before you cut it out, then you can make a necklace or something else. Dus je kunt een gaatje erin doen wat ik had uitgelegd en dan kun je hem als beteltje of zo gebruiken. That's the mini melon. And let's demonstrate the collage with the Copic markers. We gaan proberen om de techniek te laten zien. This technique on craft paper. So I stamped it already. Ik heb het alvast gestempeld. Ik pak eventjes de spulletjes erbij. Deze denk ik dat we nodig gaan hebben om voor een simpele meloen te kleuren. Dus eerst gestempeld. Dan gebruiken we dit product. Kun je gewoon met je vingers doen. En anders gebruik je iets anders daarvoor, een kwastje of zo. En daarmee gaan we hem een soort van sealen. Oké. Je can do the whole tag if you like. Je kunt hem helemaal doen als je wil. Nou, het droogt ontzettend snel op. Misschien kan je het zien. Het is al bijna droog. It becomes a sort of leather. Het lijkt een beetje op een leer als je het helemaal doet. Echt heel grappig. Very funny. Okay, let's try it a little bit more to make it quick for you guys. That will do. A little bit sticky. Okay. Let's start with the greenish. And here you go. If you used, for example, these, you can see the color goes into the paper. Dus als je het rechtstreeks op de kraft, dan gaat het eigenlijk de kleur een beetje vervagen. Dus dit is een hele leuke manier om het eventjes eruit te laten komen. Dat is de collage. Even kijken, dan gaan we verder met de potloden wil ik jullie laten zien. De Inktense potloden deze keer. De andere potloden van de Lightfast heb ik jullie al eerder laten zien. Dus kijk die video eventjes terug. Inktense potloden die werken met water. Ze werken ook zonder water. Dan is het gewoon een potlood. Ik laat je even zien hoe ik het graag gebruik. Wat heb je nodig? Nou, de potloden had ik natuurlijk laten zien.
En natuurlijk een leuke stempel. Een papiertje en een waterbrush. Om zo ja, de inkt over te zetten. En ook om het water en de kleur af te nemen. I'm using a paper to clean my brush. Dus, so you have to use a water brush for this technique. The Derwent Inktense pencils. And of course a cute stamp. Let's go with the lighter color. This is a little pink. So you can color the stamp. I think it's very cute, some light at the top. Then go in with some water. And you can color it the same I've used with the shrink plastic. But I can show you that if you use it this way, so make it a little wet, you have some more color. Look at that. Dus je kunt het potlood op het papier gebruiken, maar je kunt het ook op deze manier de punt een beetje nat maken. En dan kan je er een soort van mee schilderen. Okay, voor de bril. Now the sunglasses. We have to stamp the sunglasses on a little piece of paper. So, like this. And decide which color you want to use. I think I'm making it black. Okay, for the glasses I use some package plastic. Voor de brilglazen heb ik gewoon wat plastic gebruikt van een verpakking. Nou, dan knip je een stukje uit.
En dan zullen we even kijken welke kleur we gaan gebruiken voor de bril. Even wit eronder, dan kan je beter zien. Het plastic, ik denk dat ik bruine glazen wel leuk vind. Dus we gaan het bruin maken. Je moet er niet 10 keer overheen gaan, want dan ga je het er weer afhalen. Just put it on in one go. Some glue. Okay. Oh, there you go. Okay, let's make it a little bit sticky. We gaan een klein beetje vastplakken. Want we kunnen er daar niet meer bij. Dat we hem nog wel af kunnen halen. Zo. En dan gaan we het monturen met de crystal drops van Nuvo doen. Krijgen we zo'n plastic montuur. Okay, let's go. Squeeze a little. Make sure there's no air coming out. Beetje knijpen. Hopelijk komt er geen lucht uit. Daar heb je vooral heel veel last van als je hem aan de zon bewaart. And for my next project, I'm going to use the drip stencil. And I've already made this one and this with 2 different colors of oxide. Using, of course, the drip stencil. That's this one. And now I'm going to make some texture like this. Ik heb deze 2 gemaakt met het drip stencil en 2 verschillende kleurtjes met oxide, de stressoxide. En nu gaan we deze bewerken zoals ik hier heb gedaan met de texture paste. Ik heb hem hier natuurlijk uitgeknipt. Hier gaan we rechtstreeks op werken om ook wat diepte te geven. Oké. I've used already some brown. I've cut this side to make it have a little bit of more space. Ik heb het een beetje geknipt hier. Kan je altijd weer aan elkaar vastplakken natuurlijk. Om het een beetje meer ruimte te geven. Plak ik zo even vast. Deze ga ik dan gebruiken van Ranger Texture Paste. En dan de transparante matte. This product I'm going to use from Ranger. It's transparent. Okay, maybe I can add a little more tape to keep it stuck. Taking some, put it on there, everywhere. Even overal een beetje verdelen. I'm going to try to make it as flat as possible. And therefore I'm going to use a big one. Ik
ga het proberen zo plat mogelijk te maken. Het andere heb ik gedaan met een borsteltje. I've used a brush for this one. Then you get stripes. Hope this will make a smooth surface. Here a little bit. Okay, let's do it again. I've made a wrinkle there. Okay, here it is. It has a little curve here, but I hope you don't mind. Now you can see the texture. It dries clear, het droogt transparant op. Kijken we zo even naar het resultaat. Here you can see the end result. Hier het resultaat zoals het is geworden. Het heeft wat relief gekregen. En zo kun je die drip stencils erg leuk gebruiken voor elke achtergrond. Dat is die. En natuurlijk even terug naar het brilletje. Die is inmiddels ook zo goed als gedroogd. Dit is hem dan. En hij past op verschillende figuurtjes. Zoals je ziet. En ook hier passen ze op. En ook op deze figuurtjes. Hier zo. Maar ik had best wel de grootte uitgekend. Ook op heel veel andere figuurtjes. The glasses fits, as you can see, on different stamps of the Summer Fun collection, but also previous collections like this one. This is the funny animals with the Highlander cow. These are, I think, too far apart. Deze zijn te ver van elkaar af. Dus you can put it like this for the summer. On the horse. Really big glasses for the guinea pig. And a little glass for the dog. This also will work. That's funny animals, but also like koala and the panda. Op de koala en de panda passen ze ook. En ook zelfs op wat guinea pigs. Bijvoorbeeld. Nou, hoe leuk zijn die brilletjes? That's for now for the examples. I hope you enjoyed this video. I will arrange that again. Tot zover de voorbeelden. Ik hoop dat je wat inspiratie hebt op kunnen doen. En natuurlijk ben ik ook weer ontzettend benieuwd naar wat jij gaat maken. Zo. En die. En hier past er nog wel een. Een brilletje kunnen we ook hierop doen even. Oké. That's that for now. I thank you again for watching.
Hope you liked my video and you liked my stamps. So Summer Fun number 1 still available, and the new edition is Summer Fun number 2 and Summer Fun number 3. Please tag me at Carla Creaties if you make some crafty stuff with these stamps. Really like to have a look what you're making. Dus de stempels, ik zal ze nog even terughalen. Summer Fun 1 is al uitgekomen en nog steeds leverbaar. 2 en 3 zijn een aanvulling. Als ook natuurlijk de stencils die ook nog leverbaar zijn en leuk te combineren. Also available are these stencils for making backgrounds. I will put the numbers down here. Ik zal de nummers hier onder dit bericht zetten. And hope you have so much joy with this new collection. Ik hoop dat je heel veel plezier aan gaat beleven aan deze Summer Fun collectie. Thanks for watching. Bedankt voor het kijken. Groetjes!